Hello, hi. So, good afternoon, all of you. Welcome to yet another live session. As we have promised, we are here to give a bundle of live sessions on reading, listening, writing, and speaking. Okay, reading ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, writing ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, speaking ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് മൊഡ്യൂളിലാണെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ലൈവ് സെഷൻസ്? ഈ ലൈവ് സെഷൻസിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഷോക്കേസ് ദ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് വി ഡെലിവർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വി ഫോളോ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ലൈവ് സെഷൻ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലെറ്റ് ദിസ് ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ all of you those who are preparing for the examination. Exam prepare ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ. സോ വി ആർ സോ ഹാപ്പി ദറ്റ് വി സ്റ്റേയിങ് ബിസി ഓൾ ദി ഡേ. ക്ലാസ്സസിൻ്റെ കാര്യം എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാം ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഐ ഡു ടേക്ക് ലിസണിങ് സെഷൻസ് ഫോർ ദം, ആൻഡ് ഓൾസോ ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും ഐ ഡു ടേക്ക് സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് ഇൻ ഓൺലൈൻ, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് റെഗുലറിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹരി സർ ഇസ് ഓൾസോ ടേക്കിംഗ് റീഡിംഗ് സെഷൻസ് ഇൻ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ്, ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സെഷൻസ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ as well as in the evening. So we are enjoying all the sessions and we are still there in offline classes as well. അപ്പം അതിനിടക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സസിനിടക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് സെഷൻസും. So for the outside students, those who actually wait for Let's Subject Language Academy to put a live session, we are here with a live session. Okay, so yes, നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ today we are going to discuss part B. Part B ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഫേവററ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പറയും എ പാർട്ടാണെന്ന്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ബി പാർട്ടാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവററ്റ് ലിസണിങ് സെഷനിൽ ഏറ്റവും ഫേവററ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഹാവ് 6 questions അല്ലേ, 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബി പാർട്ടിലുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഡീൽ 1 by 1 അല്ലേ, ഓരോന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ, ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഫർഗെറ്റ് ടു read your comments. Liju, good afternoon. Hi. Amal Raj, good afternoon. Shiva, good afternoon. Okay, so I welcome all of you to this live session and be active. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക, എന്നാലാണ് എനിക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ എനർജി വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫോം ടു യു ഫോർ മീ ആൻഡ് വിൽ മേക്ക് ദിസ് ക്ലാസ് എ വണ്ടർഫുൾ, വിൽ ഹാവ് ദിസ് 1 hour a wonderful time together. Okay, so yes, Sheen George, good afternoon. Good afternoon, Sheen. Okay, so as I mentioned, എല്ലാവരും നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ നമ്മൾ we are about to start this class. ബി പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? വാട്ട് ആർ ദ ടെക്നിക്സ്? ആക്ച്വലി ബി പാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, you have to consistently have the practice of listening. Our listening practice നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വേണം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഓക്കെ, ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ in listening as well as reading. ഏത് മൊഡ്യൂൾ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ഇനി റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ? എ പ്രോപ്പർ അനാലിസിസ് ഓഫ് യുവർ answer sheets അല്ലെങ്കിൽ or proper analysis of your practice session is so much required. എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് individual sessions for reading and listening, which is not at all useful, I would say. A brainstorming is so much important. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. അപ്പം അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും പാർട്ട് ബിയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം കൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രാക്ടീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രാക്ടീസ് മാത്രം പോരാ, വി നീഡ് ടു അനലൈസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ വെൽ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ട്രിക്സ് ദാറ്റ് ദേ ഫോക്കസ് അല്ലേ. എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ട്രിക്സ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് like if we have a materials, we have to sort out all the materials and how much materials we actually follow the exam oriented pattern. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാവൂന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വൈ? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ module, അല്ലെങ്കിൽ if you're getting a B part which has got a totally different and a tough material, and you are applying so much other methods which need not be used, which is not necessary in the examination hall. സോ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരുന്നാലും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ.
So that is the reason we focus more on the materials, and it's so much important that we have to get the appropriate materials. ആ സിസ്റ്റം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഹായ് സജൽ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ശ്രീ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. രമ്യ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഗ്ലെൻസി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഓക്കെ ഫൈൻ, നൈസ് ടു സീ ഓൾ ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ we can divide it into two. Okay, B part session hai. Let's Rekha, hi, good afternoon. B part ne, I divide these questions into two, that is general and particular questions. Okay, so this same applies to reading as well. Ningal manasilakanam, this is a language test. There are a lot of similar things that can happen. Njan or example varayuvanengil last week nammal speaking cheyidappo I used to tell all my students, whenever you see a new word, it is so important that you have to study the meaning. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ലിസണിങ് സെഷൻ ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും we were giving ആ ലിസണിങ് സെഷനിൽ ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പീക്കിംഗ് സെഷനിലാണെങ്കിലും കാർഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വാക്ക് ഞാൻ കാണുവാണെങ്കിൽ I will ask them to study. അതുപോലൊരു വാക്കാണ്, it's not a new word, definitely most of you might know this, but then regurgitation. That was a word which we have seen in a speaking card. Fortunately, we could see that the same word is an answer in a listening A part in the last examination. Last examination, listening in the A part la vannoru answer aanu regurgitation ennallathu. So ഞാനിതൊരു ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് പറയാണ്, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും how much important it is. Regurgitation. Do you know the spelling of regurgitation? എല്ലാവരും എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക regurgitationന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ കണ്ടു മറന്നൊരു സാധനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അയ്യോ ഞാനത് നോക്കിയില്ലല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ, പഠിച്ചില്ലല്ലോ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് ഇസ്. ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രാക്ടീസ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഒരു വൊക്കാബുലറി നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാവരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മൈ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഹരി സർ ആണെങ്കിലും ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഓരോ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാറുണ്ട്. ചുമ്മാ റാൻഡം ആയിട്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും ഉള്ള വൊക്കാബുലറി അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കുറേ വൊക്കാബുലറി പഠിച്ചാലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. From the materials that we do, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് യൂസ് ടു ദോസ് വേർഡ്സ് ഇൻ ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ we need to know the meaning of the words. That's another important thing. For consistent practice, analysis of the practice materials is so important. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, the questions are divided into general and particular question. അതായത് the differentiation between what we hear and what we listen. Okay, നിങ്ങൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു, എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, ഓക്കെ, ഈവൻ എന്ത് ലിസൺ ചെയ്യുന്നു, എന്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. നമ്മൾ എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ we need to understand the overall meaning of the question and also what is a particular thing that they are focusing on. Okay, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം അല്ലേ. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടാവും. Question number 25. What is the most concerning factor in patient's treatment? So, ഇതിൽ you hear a head nurse speaking to a colleague about a patient. Adana general question. I'll particular question. What is the most concerning factor in patient's treatment? Okay. Can I know everyone is ready to listen the audio? Ellarum listening cheyanayittu mentally and with all the essential materials. Ningal ready aano? Enna enikku oru yes ennulla oru message idavo. Anganeyanengil I can introduce you to different techniques. Ready aano? Ellarum ready aano? I think those who are not even preparing for OET can also participate in this. It will be really fun. Okay. So, എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്ത് those who are interested to study language can actually participate. Yes, Liti, very good. Shamini, very good. Rekha, Leju, Helena, everyone is ready to prepare. Alle? Okay, Glency, yes. Yes, Bindu, very good, Bindu. Ramya, yes, very good. Meena, yes. Okay, very happy to know this. Okay, എല്ലാവരും റെഡി ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ജിഷ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കൺസേണിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ പേഷ്യൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്? ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏത് കീവേഡിനാണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓർ വിച്ച് ഇസ് എ കീവേഡ് ദറ്റ് യു ഗിവ് മോർ സ്ട്രെസ് ടു? ഓക്കെ, ഹാപ്പി ടു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് മെസ്സേജസ്. ഏത് കീവേഡിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് വാക്കിന് നിങ്ങൾ എന്താ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും?
Can I get your answers? What is the most concerning factor in patient's treatment is the question. Which area you give more focus to? Okay, so tell me your question la ഏത് ഏരിയയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ importance. Okay, so one have said treatment. Okay, very good. Concerning factor, very good. Most concerned, appreciate. Okay, so നിങ്ങൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന most concerned, very good, very good. Yes, so നിങ്ങൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയാൻ പോകുന്നത്. The middle and the end of the sentence. Okay, ചെറിയ സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. Okay, that would be the verb. അല്ലേ, നമ്മളൊരു സെന്റൻസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അറിയാലോ. Subject, verb, object എന്നുള്ളതാണ്. Verb means actions. എന്ത് ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ most concerned. Let me tell you, in this audio, maybe the whole content would be about concerns. Okay. ഇതിന്റെ മൊത്ത കണ്ടന്റും കൺസേൺസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ പേഷ്യൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലെ പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് എടുത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിലെങ്കിൽ കൂടെ ഇവർ പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിനോടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിലെ കൺസേൺസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഹോൾ കണ്ടന്റ് വിൽ ബി അബൌട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് കൺസേൺസ് ദാറ്റ് ദ നേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഇൻ പേഷ്യൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? മോസ്റ്റ് കൺസേൺ. വെരി ഗുഡ്, മോസ്റ്റ് കൺസേൺ. അതിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Something that we have to be very aware about. Okay, so that is what we're going to listen to. Ini ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ. In the audio, do you think they're going to tell us that this is the area you need to give, this is the most concerned area in a patient's treatment? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Do you think that they're going to tell us that this is the most concerning factor in patient's treatment? ഇതേപോലെ ഈ സെന്റൻസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? What do you think? Do you think that no? Yes, ladies, they are going to paraphrase it. So what you have to take in, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? The meaning of the sentence. Okay, so they might be saying that നമ്മൾ ഇന്ന് ലിസണിങ്ങിൽ കേട്ടൊരു വേർഡാണ് baffled. I'm baffled, surprised and worried. Isn't it? Confused. അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്. So your brain is vigilant to connect with the idea that the most concerning factor. ആ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വിജിലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് നോട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്ലേ ദ ഓഡിയോ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ്, ഐ ഹാവൻ ഗോൺ ത്രൂ ദ ഓപ്ഷൻസ് മച്ച്. ഓപ്ഷൻസിന് ഞാൻ അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്, ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൺസ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. റീസെന്റ് spirometry report shows poor liver function, intensifying breathing difficulty and other symptoms. His lack of responsiveness to the treatment options. Okay, fine. So ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, see, 2 options are wrong. അല്ലേ? ഒരെണ്ണമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, 2 എണ്ണം തെറ്റാണ്. So this majority is wrong. 3 ഓപ്ഷനിൽ മെജോറിറ്റി തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? There is a chance that when you focus more to the options-ൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ you will be misguided. നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So I would recommend you to give more focus to the question and less focus to the answers, options. So ഈ more focus കൊടുക്കേണ്ട എന്തിനാണ്? ആ ഒരു വേർഡ് most concerning factor in patient's treatment. ആ വേർഡ് നോക്കി പോകരുത്. I'm repeating it again. Don't go behind that word. Understand the meaning of it. Inhale the meaning of it. So shall I play it? അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Get ready. And I'm very happy to see a lot of response. Okay. Part B. Devolved by Let's Update Language Academy. This audio is copyrighted. In this part of the test, you'll hear 6 different extracts. In each extract, you'll hear people talking in a different healthcare setting. For questions 25 to 30, choose the answer A, B or C, which fits best according to what you hear. You'll have time to read each question before you listen. Complete your answers as you listen. Now look at question 25. You hear a nurse briefing her colleague about a patient. Now read the question. Hey, I wanted to update you on Mr. Johnson, the patient diagnosed with COPD 2 weeks ago. His latest spirometry shows a decline in lung function
and he's been experiencing increased shortness of breath. Got it. And the test result is concerning. Any changes in his medication or treatment plan? Yes, the doctor adjusted his inhaler regimen, and we've started him on a pulmonary rehabilitation program due to severe shortness in breath. He's also using oxygen therapy as needed. Please monitor his oxygen saturation regularly. Though the deteriorating symptoms that we see day by day is challenging, but what intensifies the problem further is his non-receptive nature, but we need to reinforce proper inhaler technique during our education sessions. Also, he mentioned occasional chest pain, so we've scheduled a cardiology consult to rule out any cardiac issues. These all can be possible only with his cooperation. Okay, so I hope you have listened to the answer. Sorry, the audio. So please put the answers in. A, B or C. Okay, A ആണോ B ആണോ C ആണോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം. It's totally fine. തെറ്റട്ടെ ഇവിടെ തെറ്റട്ടെ എക്സാമിന് ശരിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റിയാലും ശരിയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Put your answers in. Is it A, B or C? Okay, we'll have to move a bit faster. So എല്ലാവരും വേഗം പറയാം. ആദ്യം ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ്. Because only by understanding the question well, you will be able to pick out the right answer. So people said it's B. Okay. C പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാള്. 2 പേര് C, 2 പേര് B. Okay, 3 പേര് B. 4 പേര് ബി സി ഓക്കെ സിയും ബിയും ഇങ്ങനെ കട്ടയ്ക്ക് വെക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓൾറൈറ്റ് സോ ബി ആണ് മെജോറിറ്റി ഇപ്പോൾ ഓക്കെ സി അഗൈൻ ബാലൻസിങ് alright fine so thank you for the answers alright so I'm going to put your answer the right answer is C ആണ് correct ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ I can understand. പിള്ളേരെ ആൻസേഴ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ഇടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവോ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ എന്തുകൊണ്ട് ബി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ഷുവർ ദറ്റ് യു ഹവ് ഹേർഡ് ദ വേർഡ് ഇന്റൻസിഫൈയിങ് എന്ന് കേട്ടത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ബി ഇട്ടവരുണ്ടോ ഓക്കെ ഇന്റൻസിഫൈയിങ് എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ബട്ട് ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു they will definitely paraphrase the answers paraphrase ചെയ്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് okay so can anyone tell me those one who is confident please tell me why you came to the conclusion that the answer is C ആണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എഴുതിയിടുക okay but I am very happy that you could able to eliminate A അല്ലേ ബിയും സിയും തമ്മിലായിരുന്നു confusion അതിൽ A നിങ്ങൾക്ക് eliminate ചെയ്യാൻ പറ്റി because you read the question well and you were looking for the most concerning factor അല്ലേ okay but കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു okay very good you listened it well I'm happy for that okay സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് how did you understand that it has been stressed through the words കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ that is so important അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് okay fine so most concerning factorന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ you could able to eliminate the option A അല്ലേ you could able to eliminate the option A hi papa okay so I got a hi from my father too so as I said everyone can participate okay responsiveness-നെ paraphrase ചെയ്തിരുന്നു non receptive nature അല്ലേ very good Helena lack of receptiveness-നെ responsiveness-നെ non receptive nature എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു that you have notified well okay ഇനി A you could eliminate the A yes eliminate ചെയ്യാൻ പറ്റി well and good ഇനി B എന്തുകൊണ്ടല്ല I do not blame those who have put B എഴുതിയവരെ ഞാൻ കുറ്റമൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ട്രിക്കി ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേനെ one of you have pointed out ഒരു ബട്ടന് ശേഷം എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ so the most challenging is most എന്ന് പറയുന്നില്ല the challenging factor is a breathing difficulty and other symptoms എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും after that but what intensifies the problem further okay what intensifies the problem further പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ് ആണ് intensive breathing difficulty and other symptoms എല്ലാം ചലഞ്ചിങ് ആണ് പക്ഷേ what intensifies the problem further is a non-receptive nature okay what concern means patient side ഉള്ള response or corporation yes exactly
Finally, she said, we need patients' cooperation too. Very good. You have understood the overall idea of it. Cooperation is needed. Ini, last പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Cooperation is needed എന്ന് ലാസ്റ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Very good that you found everything in the sentence. And ini, patient's treatment in it. Now the one thing, that is concerning എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് colleague പറയുന്നുണ്ട്. But you hear a head nurse speaking. We need to know what is being said by the head nurse. അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സോ വെൽ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആയത് ബിക്കോസ് യു അനലൈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൽ. സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്ക് ഓഫ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഡിയോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഓഡിയോ ആൻഡ് വെയർ ടു ഫോക്കസ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം. വിൽ കം ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, okay, fine. So this is the second question. You hear the superintendent of a care home for the elderly talking to the nursing staff. Which area needs improvement in patients' welfare now? Okay, so ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗിവ് മീ ആൻസേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 3 ആൻസറിൽ നിർത്തേണ്ടി വരും. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഹോൾ ബി പാർട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. So you told to focus concerning factoring question, made easy to get answer. Jisha, very good. Thank you for the statement. Yes, this is what you need to focus. അല്ലേ, ഇത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ അതിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it would be very easy. So the hook is there in the question itself. The area that you need to focus is there in the question itself. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യാം. വിച്ച് ഏരിയ നീഡ്സ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ പേഷ്യൻസ് വെൽഫെയർ നൗ? വിച്ച് ആർ ദ ഏരിയസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ്? ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏരിയ എന്താണ്? കേൾക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വിച്ച് ഏരിയ വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ. നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഇടുക, എന്നിട്ട് ഷാർപ്പ് യുവർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഓർ ദ ഐഡിയ ടു കം. Okay, so I'm waiting for your answers. So which area needs improvement in patients' welfare? Now, I'm not going to read the options. And as I said, options can be misleading. Adonde, I'm not going to read the options right now. You need to avasana onnu vaayikite ullu. Appam right now I'm waiting. Which area nu vanittundu? Which area? Okay, which area? Adana focus cheyendananu Lini parayunnathu. Okay. More answers. Very good, Lini. Thank you for your response. I'm waiting for more response. Vegam പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. വെരി ഗുഡ്. ഏരിയ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടെന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഏത് ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അപ് ടു യു. ഓക്കെ, എനി അതർ വേഗം പറയണം, നമ്മുടെ സമയം പോവാണ്. ഓക്കെ, ഏരിയ ആണ് എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ് ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഏരിയ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഓഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം അറിയാം. സോ ഐ എം റാൻഡംലി റീഡിങ് I'm skimming through the options. Improving communication protocols in the coming days, incorporating more activities in the schedule, starting more events outside home to socialize. Area for improvement എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, alright. Okay, area for improvement എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Alright, so I'm going to play the audio. എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? So wait for the audio. Question 26. You hear the superintendent of a care home for the elderly talking to the nursing staff. Now read the question. Good afternoon, everyone. I wanted to discuss the recent survey on elderly welfare in our care home. It's vital we address any areas of improvement. The survey highlighted some concerns about communication. Maybe we can work in our communication protocols in the future. Now current communication systems suffice. I noticed a positive response regarding activities. Residents seem to enjoy the current schedule.
but perhaps we can enhance with more variety to keep things engaging. That would be great. Also, introducing regular social events and personalized interactions could make a difference. It's crucial to foster a sense of community and individual connection. Okay, what is the answer? Please put your answers in. എന്താണ് ആൻസർ? ആൻസർ ഇട്ടോളുക. Please put your answers in. I'm waiting for A, B or C. You can tell me the answers. So, improving communication protocols in the coming days ആണോ? Incorporate more activities in the schedule ആണോ? Starting more events outside home to socialize ആണോ? C ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Lini said C. Okay. Sanila said B. Alright. C. C. രണ്ട് C ആണ് വരുന്നത്. എല്ലാവരും C ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. C. B. Bindu said B. Again, it was easy for you to eliminate A അല്ലേ? A eliminate ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റി. Isn't it? Okay, majority is C. എല്ലാവരും C ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, fine. So, okay, fine. So, B ഉണ്ട്. Answer is B. B ആണ് ആൻസർ. ഈ വട്ടം ഞാൻ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോക്കസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? സോ നൗ ഐ എം ഗോൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നിങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു, ഇനി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ വേർബ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്. സെന്റൻസിന്റെ അവസാനവും വെർബും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പോയത് സബ്ജക്റ്റിലോട്ടാണ്. ആക്ച്വലി ദ സബ്ജക്ട് ഇസ് എ ഹോൾ കണ്ടന്റ്. ആ കണ്ടന്റ് മൊത്തം ആ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ? വിച്ച് ഏരിയ okay needs improvement വേണ്ടത്. okay കുറേ ഏരിയകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടാവും. ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വേണ്ട ഏരിയ എന്താണ്? and now ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. but I found that Reja said improvement and now എന്നൊരു ഏരിയ and now എന്നൊരു ആൻസർ റീജ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I have noticed that. ഞാൻ വായിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. I have kept it for the last. അപ്പോ യെസ്, സി അല്ല, ബി ആണ് ആൻസർ. needs improvement now. okay, ഇപ്പം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇംപ്രൂവിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ്, അതിൽ തന്നെ ആൻസർ ഇല്ല. സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണം. റൈറ്റ് നൗ കറന്റ്ലി നൗ the communication protocols currently ഉള്ള communication protocols suffice. that means sufficient എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. incorporate more activities, we can enhance. okay, activities right now ഉള്ള സ്കെഡ്യൂളിൽ ആൾക്കാർ ഹാപ്പിയാണ്, ബട്ട് വി ക്യാൻ എൻഹാൻസ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് now. and outside home എന്നൊരു കാര്യമേ ഈ ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ what happened is socialize എന്നും events എന്നും ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ you got mistaken with the answer C. അപ്പോൾ now എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിന്നെ this is what always happen. നമ്മൾ എന്തോ ഒരു വാക്ക് കേട്ടു, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റൻസിഫൈ കേട്ട ഉടനെ നമ്മൾ ആൻസർ ബി എഴുതി അല്ലെ? ഇന്റൻസിഫൈ കേട്ട ഉടനെ നമ്മൾ ആൻസർ ബിയിലോട്ട് വന്നു. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻസ് കേട്ട ഉടനെ നമ്മൾ സിയിലോട്ട് വന്നു. യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഹോൾ ഐഡിയ. നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൽ, നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് പോലും ആവശ്യമില്ല, ഓപ്ഷൻസ് പോലും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ടൈം ഐ വിൽ ഡു വൺ തിങ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഷോ യു ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതൊരു പുത്തരി ആയിരിക്കില്ല. എന്നാലും ഫോർ ഓൾ ദോസ് ഹു ആർ ലിസണിങ് ദിസ് ഓഡിയോ, തേർഡ് വൺ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഷോ യു ദ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. But then you have to give me the answer by analyzing the question well. But I can do one thing. I can help you to analyze it well. Okay, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, 27. You hear a part of a morning briefing on a hospital ward. You hear part of a morning briefing on a hospital ward. Hospital wardൽ ഒരു മോർണിംഗ് ബ്രീഫിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. Who did nurse arrange to assess his condition? Who did nurse arrange to assess his condition? So here
who ആരെന്നുള്ളതിനാണ് ഫോക്കസ് വരുന്നത് അല്ലേ. ആൻഡ് arrange definitely ഞാൻ പറഞ്ഞു വെർബിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം. who did nurse arrange to assess his condition? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേഴ്സ് ആരെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ടു ഓൾ? എല്ലാവരും ഒന്ന് അനങ്ങിക്കേ, യെസ് എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ ഇട്ടേ. ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ? ഹൂ ഡിഡ് nurse arranged to assess his condition? Okay, arranged. As I said, give focus to the verb. Okay, and also ഇവിടെ who എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. All right, very good. I'm getting yes. All right. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി we are going to listen the audio. ആരെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ കേൾക്കാം. Okay, so if the question is clear, I'm going to put this. Question 27. You hear part of a morning briefing on a hospital ward. Now read the question. Good morning, team. I want to update you on Mrs. Anderson, who was admitted yesterday after a fall from stairs. She did mention dizziness before the fall, and I've scheduled a neurology consult to rule out any underlying issues initially. Then she's stable now and her scans were clear, so we canceled the plan. But keep an eye on her mobility. Physical therapy will work on a personalized plan from the therapist to prevent further incidents, which we have organized the same. Any concerns from the night shift? Vitals have been stable and she rested well. I've ensured the bed alarms are active to prevent any accidental movements during the night. Good job. Let's continue close observation. We'll also involve the social worker to assess her home environment for potential safety improvements. Keep me posted throughout the day and thank you for your diligence. Okay, put your answers in. Question ഇവിടെ 28. options അല്ല. I'm You hear sorry. part of an orthopedic consultation at a gym. Okay. Put your answers in. Put your answers in. Who the nurse arranged to assess his condition? I'm waiting for your answers. Random answers. കുഴപ്പമില്ല, ഇട്ടോളൂ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. Put your answers in. Physical therapist എന്നൊരാൾ ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay. I'm waiting for more answers to come. Physical therapist മാത്രമേ ഉള്ളോ? Is there only one answer? Or am I okay? സാന്ദ്ര, ഇത് ഏതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇട്ടത്? ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫിസിക്കൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ന്യൂറോ 2 പേര്, ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് 3 പേര്, ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ. ഓക്കെ, സോ കീപ് വെയിറ്റിംഗ്. ഈ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഇട്ടവർ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തോളൂ ആൻസർ. ഓക്കെ, തെറ്റാണെന്നല്ല, ജസ്റ്റ് കൺഫേം ഇറ്റ്. ലെറ്റ് മീ പ്ലേ ദ ഓഡിയോ അഗൈൻ. എനി അതർ ആൻസേഴ്സ്? ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് 2 പേര്, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, സോഷ്യൽ വർക്കർ. ഓക്കെ, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഓഡിയോ ഇടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. I'm sorry, I cannot play the audio right now. There is some technical error, it seems. Okay, no problem. So, we'll do one thing. Social worker എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, I understand. ഇനി neurologist, actually what they've been saying is, this is too tricky, of course. Physical therapist is a right answer. I appreciate those who have listened it so carefully. എന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ 3 പേരുകളും കേട്ടു. Why? Because you could focus more on the question. Questionൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരെയാണ് arranged. Okay, I said you have to focus on the verb അല്ലേ? വെർബിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ? Just a minute. Okay. So I've asked you to focus more on the verb very well. വെർബിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായി. Arranged. അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞത്
we will involve social worker എന്നാണ് പറയുന്നത്. We will involve. That means what? It's not arranged yet. So social worker is a wrong answer അല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെർബിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. Verb is so important. Then and neurologist, നിങ്ങൾ ഒരു half way എത്തി. Okay, you have listened halfway, but then you lost. Okay, actually we have scheduled neurologist എന്ന് പറയുന്നു, but then scan reports came promising, scan reports were fine, so we cancelled it. So we cancelled. ആദ്യം ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തു, പിന്നീട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഐ കുഡന്റ് പ്ലേ ദിസ് ഓഡിയോ. ഇപ്പം എനിക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Okay, no problem. So yes, even our time is also up. അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? So I would love to make you listen again. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ, ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടെക്സ്റ്റ് us. We'll provide this audio also. അപ്പോൾ social worker is not the answer. Similarly, neurologist is not the answer. Physical therapist. ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. See, look at the answer. A therapist, a neurologist, a social worker. Therapist is the right answer. Those who have listened to the audio well, very good. I'm very happy to see the answer. പക്ഷെ കുറച്ച് പേര് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം what I would like to focus here is how your answers go wrong. നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഓഡിയോയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് ജസ്റ്റ് കേട്ടു, സോ യു പുട്ട് ദ ആൻസർ ഇൻ. ഓക്കെ, ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്ന് എവിടെയോ കേട്ടു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതി അല്ലേ? സോ ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഓഡിയോ കണ്ടന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഏത് കണ്ടന്റ് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൽ. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ്. ഇപ്പം ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ ഇട്ട് കേൾപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഐഡിയ ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെൽ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ബീൻ ഡൺ ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷനിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയിൽ ഐ എം ഷുവർ ദറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 6 out of 6 കിട്ടും. ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട്. As I said, B is my favorite area. Okay, 4ൽ കുറഞ്ഞ ആർക്കും എന്തായാലും B പാർട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. So I couldn't actually discuss the other answers. ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബ്രേക്കും കഴിഞ്ഞ് കുറേ പോവും. So I'm winding up the session. So we have discussed 3 questions in the B part. B പാർട്ടിലെ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The rest of the materials അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ലിസണിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ there are different methods and techniques. Hope you are following everything. നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിച്ചാലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോവുക. അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so that's all about the session and yeah, so എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെഷൻ? എന്തായാലും എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ ഉണ്ട്. So I am waiting for your comments. How is reading part B? Part B എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇച്ചിരി ഹോപ്പ്ഫുൾ ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ പാർട്ട് ബി അത്ര മോശമൊന്നും അല്ല, ഇച്ചിരി ഹോപ്പ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ഒക്കെ കുറച്ച് മനസ്സിലായോ? Can I get response from your side and then I'm winding it up? ഉണ്ടോ? So thank you Rekha, thank you so much for your comment. Okay, Rija, thank you Rija. Alright, എല്ലാവരും especially March 4 students in exam batch നമ്മൾ already start ചെയ്തു. 2 classes we have already completed. Similarly, April 6th നമ്മളുടെ ഒരു ഫൈനൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡേയ്സിലും അതുപോലെയൊക്കെയാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലിസണിംഗ് റീഡിംഗ് സെഷൻസിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ദോസ് ഹു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ്. യെസ് മാം ഓക്കെ, യെസ്, താങ്ക് യു മാം. പാർവതി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ശ്രീ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, മീന, താങ്ക് യു. Alright, so yes, good class. Thank you, Seena. Yes, all right. So I'm going to wind up. Thank you so much for listening me. And ഇതുപോലെ പാർട്ട് ബി ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര പാടൊന്നുമല്ല. ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം with constant practice, with lots of hope and with the wish to work hard. I'm winding up. Thank you.